Okay. So we're on Canto 10, Chapter 34, and what verses on the book? 15. 15? Yeah, the last one from what we read. So we read from 11th to 15. And okay, 15. so I do 11 to start with. All right, so I'll just read through the 11, 12, 13, and 14, right? Угу. И сейчас прочитаем просто с 11 до 15. All right, let me just... Ko bhavan paraya lakshmiya no... sorry, I can't read these glasses. Rochite bhuta darshana katam jujuksitam etam gatim va prapito vasaha. Lord Krishna said, "My dear sir, you appear so wonderful, glowing with such great beauty. Who are you, and who forced you to assume this terrible body of a snake?" Текст 11. Господь Кришна сказал: «Мой господин, твой облик радует глаз, и сияние твоей красоты достойно прославления. Кто ты, и кто заставил тебя принять форму ужасного змея?» Sarpa uvāca aham vidyādhara kaschid sudashana iti shruta shriya swarupa sampatya vimanena charandisha rishin virupa girasa prahasam rupa darpita tairimam prapito yonim praladai swanena papmana. The serpent replied, "I am the well-known Vidyadhara named Sudasan. I was very opulent and beautiful, and I used to wander freely in all directions in my aeroplane. Once I saw some homely sages of the lineage of Angira Muni. Proud of my beauty, I ridiculed them, and because of my sin, they made me assume this lowly form." Стихи с 12-13. Змей ответил: «Я прославленный Видьядхар по имени Сударшана. Я был очень красив и богат, и любил путешествовать на своем воздушном корабле. Однажды я увидел безобразных мудрецов, учеников Ангиры Муни. Гордые своей красотой, я стал насмехаться над ними. В наказание за мой грех они заставили меня принять этот отвратительный облик. Sarpomenu grahayaiva kritas tai karunatmabihi yanaham lokagurun padasprishto atashubha. It was actually for my benefit that those merciful sages cursed me, since now I have been touched by the lotus feet of the Supreme Spiritual Master of all the worlds, and have thus been relieved of all inauspiciousness. Стих 14. На самом деле проклятие милосердных мудрецов обернулось для меня благословением, ибо духовный учитель всех миров коснулся моего тела стопой и тем самым избавил меня от всей скверны. So text 15. Yeah. Tam Twaham Bhava Pitanam Prapanam yeah, just glasses. Sorry about that. Prapananam Bhayapaham Aprichche Shapa Nimukta Padasparshad Amiva Han Tam Twaham Bhava Bhitanam Prapananam Bhayapaham Apriche Shapane Mukta
Padasparashad amivahan tam twaham bhavabitanam prapananam bhaya pranam paham Apriceshapane mukta Padasparshadamivahan Tam taham bhava bhitanam prapananam bhayapaham apricheshapanirmukta padasparshatamivaham tam tvaham bhava bhitanam prapananam bhayapaham apricheshapanirmukta padasparshatamivaham. Tam tvaham bhavitananam prapananam bhayapaham apricheshapanirmukta padasparshat amivaham. Ladies. Tam tvaham bhavabetanam prapananam bhayapaham apricheshapanirmukta padasparshatamivaham. Prapanam bhayapaham apricheshapanirmukta padasparshatamivaham. Пословный перевод. Там ту самую личность. Тва – тебя. Агам – я. Бава – материального существования. Бхитанам – для тех, кто боится. Прапананам – предавшихся. Бая – страха. Апахам – избавитель. Априче – я прошу разрешения. Шапа – от проклятия. Нирмукта – освободившийся. Падаспаршат – прикосновением твоей стопы. Амива – всех страданий. Хан – о разрушитель. Translation. My Lord, you destroy all fear for those who, fearing this material world, take shelter of you. By the touch of your feet, I am now freed from the curse of the sages. O destroyer of distress, please let me return to my planet. Перевод. Мой Господь, ты уничтожаешь страх перед материальным миром в сердцах тех, кто ищет у тебя прибежище. Благодаря прикосновению твоей стопы я избавился от проклятия мудрецов. О, уничтожающий страдания, позволь же мне вернуться на мою планету. Purport by the disciples of His Divine Grace, Srila Prabhupada. According to the Acharyas, the word apriche indicates that Sudarshan humbly requested the Lord for permission to return to his abode, where he might take up his duties again, certainly in a chastened state of mind. Комментарий учеников Шрилы Прабхупады.
Ачарьи утверждают, что слово «апричхе» указывает на смирение, с которым Сударшана обратился к Господу. Сударшана попросил у него разрешения вернуться в свою обитель, чтобы выполнять там свои обязанности, не гордясь собой. Since there's hardly any commentaries, I'm just going to read through the next 3 or 4 verses. Так как здесь комментария, практически нет комментария, я еще прочитаю несколько стихов. So text 16. O Master of mystic power, O great personality, O Lord of the devotees, I surrender to you. Please command me as you will, O Supreme God, Lord of all the lords of the universe. Текст 16. «О повелитель мистической силы, о величайший из всех живых существ, о господин всех преданных, я вручаю себя тебе. Пожалуйста, распоряжайся мною, как тебе будет угодно. О Верховный Господь, высший повелитель среди всех повелителей Вселенной». O infallible one, I was immediately freed from the Brahmana's punishment simply by seeing you. Anyone who chants your name purifies all those who hear his chanting, as well as himself. How much more beneficial, then, is the touch of your lotus feet? Текст 17. «О непогрешимый, просто увидев тебя, я тут же освободился от проклятия браманов. Любой, кто повторяет твое имя, тем самым очищает себя и всех, кто слышит этот звук. Насколько же более могущественно прикосновение твоих лотосных стоп». Thus, receiving the permission of Lord Krishna, the demigod Sudarshan circumambulated him, bowed down to offer him homage, and then returned to his heavenly planet. Nanda Maharaj was thus delivered from peril. Текст 18. «Получив позволение Господа Кришны, полубог Сударшана обошел вокруг него, поклонился его лотосным стопам и вернулся на райскую планету, где жил раньше. Так Махараджа Нанда избавился от грозившей ему опасности». The inhabitants of Braj were astonished to see the mighty power of Krishna. Dear King, they then completed their worship of Lord Shiva and returned to Braj, along the way, respectfully describing Krishna's powerful acts. Увидев могущество Шри Кришны, обитатели Враджа были поражены. Дорогой царь, завершив свое поклонение Господу Шиве, они возвратились во Врадж, почтительно обсуждая удивительные подвиги Кришны. So that concludes this particular lila. И это как раз завершение этой конкретной лилы. And the next few verses start a new lila. И не следующие стихи, а там уже начинается новая лила. So this is something that we find fairly frequently actually in the Bhagavatam and other Puranas. И это то, что встречается достаточно часто на страницах Śrīmad-Bhāgavatam и других Пуран. Some apparently horrendous demonic-like entity appears, and then after being touched by the lotus feet of Krishna or by his Sudarshan chakra, etc., then they suddenly transform into like heavenly beings. И что мы видим, что на сцене появляется какое-то живое существо, которое выглядит демоническим или греховным, но когда его касается лотосная стопа Кришны или его Сударшана чакра, то она превращается в прекрасного небожителя. Like the twin Arjuna trees in Nanda Maharaj's backyard. Как, например, близнецы деревья Арджуна во дворе дома Махараджа Нанды. Oh, we get King Nriga also. Или царь Нрига. And then there's Gajendra. Или Гаджендра. So various personalities actually exalted, but somehow or another, due to some kind of illusion, they commit some offense against saintly persons, and they get cursed to be trees or lizards or snakes, whatever. И мы видим, что это какие-то очень возвышенные личности, которые под влиянием иллюзии совершили оскорбления по отношению к великим душам и были прокляты, чтобы стать змеей или ящерицей. And they have to remain that way until an appropriate time. И они вынуждены были оставаться в таком состоянии до прихода правильно, необходимого времени. It's not exactly ordinary karma. It's not exactly ordinary karma. Ага. И это не просто какая-то обычная карма. They're very exalted living beings, but in order to
enact a particular pastime, sometimes a personality may be put into a difficult situation, and only when the Lord comes and releases him is he allowed to continue on. И они очень возвышенные личности, и для того, чтобы сыграть в определенной игре, они вынуждены находиться в этом состоянии, пока Господь не придет и не как бы освободит их. So here we have Nanda Maharaj got into some botheration. И здесь вот Нанда Махарадж, у него были проблемы. Yeah. Actually, sometimes you see in the news some stories about some hapless individual going into the forest, and then a python suddenly drops down from a tree and crushes them and swallows them whole. Иногда в новостях можно читать такие заголовки, что человек пошел один лес гулять в джунгли, и на него напал питон и проглотил его. I used to go to Indonesia quite a lot, and sometimes you get stories like this. И я в Индонезию достаточно часто ездил, и там вот такие истории, это нормально. The jungle dwellers, the ordinary farmers, sometimes they'd have this problem. Some gigantic snake comes and smothers them, crushes them, and then swallows them whole. И что вот те, кто гуляет по джунглям, у фермеров, у них встречается эта проблема, что может напасть большая змея, раздавить вас и съесть. So, even though they were trying to free Nanda Maharaj with fire and sticks and what have you, they couldn't do it. И несмотря на то, что они пытались отогнать эту змею с помощью огня и палок, они не смогли этого сделать. Lord Krishna actually touched with his lotus feet, then they were released. И только когда Кришна прикоснулся к змее своей лотосной стопой, только тогда она отпустила. So, Krishna, or the touch of Krishna's lotus feet, it says here, that it immediately purifies all who hear the chanting of his names. И здесь говорится, что прикосновение лотосной стопы сразу же очищает, точно так же, как очищает звук его святых имен. So he says, your name purifies all who hear it. So how much more beneficial than to get the actual touch of your lotus feet. Что звук твоего имени очищает того, кто повторяет его и кто слышит этот звук, насколько же более могущественно прикосновение твоих лотосных стоп. So somehow or another, we have to take shelter. Otherwise, the whole material world is a place of misery and suffering, and it's a dangerous place. Поэтому так или иначе мы должны принять прибежище у Господа, потому что весь материальный мир – это место страдания и очень опасное место. And any time we can be forced to leave these material bodies. И в любое мгновение может быть вынужден оставить это материальное тело. And so we have to be prepared. Поэтому мы должны быть готовы. Yeah, by preparation means that by practice of chanting, then gradually that becomes second nature. И практика в нашем случае это значит регулярное воспевание, с помощью которого постепенно это должно стать нашей второй природой. Then automatically, if there's some problem, I mean, when the problem comes, it's not if, there is. И тогда, когда проблема придет, то есть она вопрос не в том, придет ли она, а вопрос придет, когда придет. Then the mind automatically goes to Krishna's lotus feet. То ум автоматически устремится к лотосным стопам Кришны. So that's our practice to organize ourselves and our society in such a way that these hazardous events are assuaged. И в этом суть нашей индивидуальной практики и практики всего нашего общества, чтобы когда будут происходить такие ситуации, мы были готовы. Yeah, we have to be always ready at any moment. Anything can happen. И поэтому мы должны быть готовы каждое мгновение, потому что что угодно может произойти. Here we've got even the residents of Vrindavan, Nanda Maharaj, is put into some difficulty. И здесь мы видим, что даже жители Вриндавана, Нанда Махарадж, был как бы помещен в такую ситуацию. And only when the devotees pray to Krishna and plead for his help or mercy, then they get released. И только тогда, когда преданные взмолились о милости и защите Кришны, только тогда это было разрешено.
Okay, so so thus receiving permission from Lord Krishna, the demigod Sudasan circumambulated him and went back to the heavenly planets. Этот стих. Получив позволение Господа Кришны, полубог Сударшана обошел вокруг него, поклонился его лотосным стопам и вернулся на райскую планету. So one might think that, well, if he was touched and liberated by the touch of Krishna, why did he go back to the heavenly planets? Why didn't he go directly to the spiritual world? И тут можно задаться вопросом, если его коснулась лотосная стопа Кришны, то почему он вернулся на райскую планету, а не вернулся в духовный мир? So we see that when Krishna makes the decision in response to the prayers of Bhumi and others to come to this earthly plane, then so many different helpers appear with him, either before him or with him or after him. И мы видим, что когда Кришна, откликнувшись на зов Буми-деви и других полубогов, явился, чтобы облегчить бремя земли, то вместе с ним явились другие личности, чтобы помогать ему. Кто-то явился до, кто-то явился после. So not only do the devotees take birth in various families, like in Vrindavan, И что преданные рождаются не только в разнообразных семьях, например, во Вриндаване, but many of the demigods also, they leave their posts temporarily so they can participate in Krishna's pastimes. и также многие полубоги, они на время оставляют свои посты, чтобы поучаствовать в играх Кришны. And then when they're finished with that pastime, they go back to the heavenly planets where they came from. И когда эти игры заканчиваются, они возвращаются на свои райские планеты, откуда они сами. And of course, some of the associates of Lord Krishna, they remain with him either in the material or spiritual world. Есть спутники Кришны, которые всегда остаются с ним и в материальном, и в духовном мире. There's a letter where Prabhupada writes that Arjuna and Kunti Devi are not in the spiritual world. И есть письмо, где Прабхупада пишет, что Арджуна и Кунти Деви, их нет в духовном мире. They actually remain, they're always in the material world. Они всегда в материальном мире. And wherever Krishna goes, does his pastimes, Arjuna, Kunti Devi, and presumably the Pandavas, etc., they all go with him on in an entourage. И что когда Кришна являет свои игры в материальном мире в разных вселенных, то Арджуна, Кунти Деви и, скорее всего, все пандавы, они являются вместе с ним, со всем его антуражем. Of course, there's no difference between the spiritual world and the material world that is occupied by Krishna's associates. Конечно, нет разницы между духовным и материальным миром, когда там живут спутники Кришны. Yeah, it's the same place. То есть это то же самое. In Brahma Samhita we find that there's no difference between Goloka Vrindavan and Gokul Vrindavan. В Брахма-самхите мы можем услышать, что там говорится, что нет разницы между Галокой Вриндаваном и Гакулой Вриндаваном. Except certain pastimes get enacted in the material, so-called material world, which do not get enacted in the original Vrindavan. Есть только некоторые игры, которые проявляются только в материальном мире, которых нет в духовном Вриндаване. So, Sudasan went back to his spiritual, heavenly planets. Okay. All right. Can we have questions? Есть ли какие-то вопросы? I haven't got much to say, but any questions? Yes. Thank you for a class. А вот эта личность, ее имя Сударшан. И этот полубог, он получил Сударшан, самый благоприятный даршан. Он встретился с Яшода Нанданом Кришной. И мой вопрос такой, говорил ли когда Прабхупад об духовных имен, которые получает ученик, что они влияют на то, что будет
с ним случаться. Вот это Сударшан, и он получил то, что его имя есть. Что как-то сыграло ли его имя в его, то есть имел ли Да, смысл? и Прабхупад говорил и об этом, может, другие вещи об этом, имена, которые получает преданный, говорил. Хари Кришна. Prabhu is asking that he noticed that the name of the demigod is Sudarshana, Yeah. means his most auspicious darshan, and he got this darshan of the Lord Krishna. And does it mean, is Prabhupada ever told that the name that the devotee receives somehow is connected to his faith, what happens to him? Is there any connection between the name and basically the life of the devotee, what happens? Not necessarily. He's But asking, you often find in the Vedic literatures that a person's name is actually an indicator of their personality and their activities. И это не обязательно, но на страницах ведических писаний мы часто видим, что имя, оно обозначает какие-то качества или какие-то деяния личности. Hiranyaksha, Hiranyakashipu, the Hiranya and Kashipu, the possessor of gold and whatever. So sometimes the names do indicate the nature of the person who's got the name. И, например, как в истории Хираньякши и Хираньи-Пашипу, например, Хирани – это золото и там что-то другое, что мы видим, что действительно имя отражает личность. I don't know any Sanskrit. Я санскрита, к сожалению, не знаю. But I'm sure if you got somebody who does know, you'll see that this occurs quite frequently, like this Vijayadhara Sudarshan. И вот эти имена, если кто знает, вы, наверное, бы смогли бы вспомнить, что часто встречаются Сударшан и Видятхара. Or sometimes the person's given a name according to their activity. И часто имя дается согласно деятельности. Arjuna has many names. У Арджуна, например, у него много имен. Arjuna, Prita, etc. So they're all indicative of their activity and personality. И что у Арджуны много имен, и эти имена, они связаны с различными его деяниями. And Krishna himself's got thousands of names. И у Кришны тоже много имен. So according to the situation in Bhagavad Gita, he's called Govinda, he's given various Prita. So these, depending on the circumstance, then Krishna talks to his devotees like Arjuna and addresses them in a particular way, because the name that he gives them when he's talking to them is indicative of the activity that they're performing. И мы видим, что, например, в Бхагавад-гите Кришна, обращаясь к Арджуне, использует разные имена, и тем самым, обращаясь к преданным, называя их какими-то именами, имеет в виду какую-то деятельность или ситуацию, в которой они находятся. So, Sudasan, I'm not sure what Sudasan means. Auspicious darshan. Сударшан — это что значит? Благоприятный даршан? Is there any scholars here? Кто тут санскритолог? Anyway, Самая высшая форма, а даршан – это даршан. Prabhu is saying that the Su means the highest form and the darshan means darshan. okay, well, I'll take your word for it. Ну, поверим на слово. I mean, the point is that language can be very precise. Потому что суть в том, что язык, он может быть очень точен. And by invoking a particular name of a personality, that then the reaction for that is that they manifest particular pastimes being predicated by that name. И когда мы призываем имя какой-то личности, то именно вот это имя, оно, как сказать, проявляет именно ту сторону личности, связанной вот с этой игрой или с этой деятельностью. All right. He was asking, does the Prabhupada ever told about that the name of the devotee that he received during the initiation also affects his life? I have no idea. Prabhupada had 5,000 disciples. Не слышал, у Прабхупады 5000 учеников. There was once or twice. I mean, normally what would happen
the name giving at the initiation, there would just, the secretary had a book of names, and he would find out an equivalent. So like with my name, I was actually, my Kami name was Harrison. И там на самом деле как все происходит? Обычно секретарь перед инициацией, у него просто есть книжка с разными именами, и он смотрит на ваше обычное имя и ищет аналогию. Например, мое кармическое имя Харрисон. And all my friends used to call me Harry. И все мои друзья называли меня Хари. So when I got initiated, I think Shyamasundar Prabhu was actually the secretary. И когда меня инициировали, там секретарем, мне кажется, был Шьямасундар Прабху. This was in Sydney in 1972. Это было в Сиднее в 1972 году. So he gave Prabhupada the name. Prabhupada asked him, what name is it? И он дал мне, он показал Шриле Прабхупаде имя, и Прабхупада спросил, а что это за имя? So then he said Hari Sauri, И он сказал, Хари Шаури. because my Kami name was Hari's son. Потому что мое кармическое имя Харрисон. So Hari and Shauri, Хари и Шаури, Hari's son. и как Харрисон. So like that, you'll find many instances where people get a name, spiritual name, which begins with, you know, the, what do you call it? Not consonants, the characters of, what's they call it? Anyway, it begins with the first letter of their Kami name. И мы часто видим, что духовное имя дается так, чтобы оно начиналось на ту же букву, что и обычное имя. I have a friend, Bhagavata Shraya Prabhu. Например, у меня друг Бхагавата Шри Прабху. So he got initiated in Vrindavan. Он получил инициацию в I Вриндаване think 75 or 76. в 75-м или 76-м. So when he came up to get his beads and his name, И когда он пришел получить четкие имя, the secretary told Prabhupada what his name was. и секретарь сказал Шриле Прабхупаде, как его имя. And when he came up, Prabhupada looked at him, he said, no, Bhagavata Shraya. His name was Richard, actually. Ага. So they gave him a name similar sounding. But when he came up, Prabhupada looked at him and said, no. И ему уже выбрали какое-то имя, его звали Ричард, но когда Шрила Прабхупада, ему Шриле Прабхупаде сказали это имя, Прабхупада сказал, нет, его будут звать Бхагавата Шрая. So sometimes, you know, he would do that. И иногда, Can't say why, but иногда так Прабхупада делал, я не могу сказать, почему. all right. Нормально. Any other questions? Какие-то еще вопросы? Yeah, Hare Krishna, I have a question. Here it says, just a second. He says that in the 16th verse, he said that I'm surrendering unto you, but then he said, can I go to the heavenly planets? It means that his service, what he's doing in heavenly planets will be service to the Lord. But it, like from the verse, it looks like he decided that he wants to go to heavenly. He said, I'm surrendering to you, but he does what he wants. How can we understand that what we're doing, this is like a service, or it's just our ideas? И вопрос в том, что здесь полубог говорит, что я вручаю себя тебе, а потом говорит, ну я пошел на райские планеты. И как это понять в нашей жизни, что мы занимаемся преданным служением или мы что-то свое делаем? Well, here it mentions that he says, I am the well-known Vidyadhara named Sudarshan. И здесь говорится, что я был известным Видьядхарой по имени Сударшана. So he's not some ordinary demigod. Что он не просто какой-то обычный полубог. He made a mistake. He was laughing at some sages. They cursed him, put him in a particular situation. И он посмеялся над мудрецами, и они его прокляли, поместив в такую ситуацию. And although it doesn't say here, part of the curse was that when he met
Lord Krishna was touched by his lotus feet, then he would get released from that. И тут не говорится про это, но часть проклятия состояла в том, что он освободится от проклятия, когда его коснется стопа Кришны. Then we see the twin Arjuna trees and others. Narada Muni cursed them, Manigriva and Nalakuvera, so that to stand as trees, but part of that curse was a benediction. И как в истории с этими близнецами деревьями Арджуна, Налакувера и Манигрива, они были прокляты, но часть проклятия Нарада Муни стала в том, что они встретятся с Господом Кришной. So they became trees in the backyard of Nanda Maharaj. И они стали деревьями на заднем дворе Нанды Махараджа. Then when the right time came, Krishna came. И пришло время, пришел Кришна. Then they got released. И тогда они были освобождены от They проклятия. also went back to the heavenly planets. И они вернулись на райские планеты. So they have functions to do, the demigods. И у полубогов у них есть обязанности. And part of that function may be remaining with Krishna in the spiritual world, or it may be being with Krishna in the material world. И эти обязанности могут заключать в себе, быть с Кришной в духовном мире или быть с Кришной в материальном мире. No difference in one respect. There's no difference in one respect whether you're there or, which place, heavenly planets or spiritual planets. И с одной точки зрения нет разницы, где они делают это, на райских планетах или в духовном мире. But as I mentioned, Krishna puts various orders, various demigods to take birth in certain families so that his pastimes can be enacted. И мы видим, что для того, чтобы игры Кришны развернулись, много полубогов, они принимали рождение в разных семьях. So being a demigod means you are a devotee. И чтобы быть полубогом, это значит, что вы преданы. But not exactly pure. Но не совсем чистый. Not on the platform of, the residents of Dwaraka or Mathura or Vrindavan. Это не тот же уровень, что обитатели Двараки, Мадхуры или Вриндавана. But they're exalted personalities. They're demigods. They run whole universes. Но они возвышенные личности, они занимаются управлением Вселенной. So what's really going on in the universe? Who knows? Поэтому что на самом деле происходит во Вселенной, кто это знает? Ayagriva, he narrates how in the autumn of 1966, they went to Dr. Mishra's ashram in upstate New York. In 66? И Хагрива рассказывал историю, когда они в 66 году пошли в ашрам этого доктора Мишры. And it was a nice evening, so they slept outside. И там был очень приятный вечер, и они спали снаружи. So he says about dawn time, he kind of briefly woke up. И он сказал, около восхода он проснулся. And then he kind of drifted off again into. И потом опять задремал. Like a slumber. Такой погрузился в дрему. It's not exactly asleep, but not awake. Это не совсем сон, но уже и не бодрствование. And as he was slumbering, then he saw or he heard the Kirtan party. И когда он дремал, он услышал звук киртана. And he could see a group of devotees. И там он увидел группу преданных. And in the center of them was this golden, youthful personality. И он в центре этой группы он увидел очень красивую, молодую, сияющую золотом личность. And all the devotees were chanting with him and getting very enthusiastic. И все преданные воспевали вокруг него, и все были очень энтузиастичны. And so he was looking and thinking, who is that? И он смотрел и не мог понять, а кто это? And then another voice said, don't you know that's the Swami? И другой голос сказал ему, ты что, не понимаешь, это же с вами. So then he was shocked. How can he be this? If that's his original form as a golden youth, then how do we? Why? What did he say? He couldn't figure out why
if that was his original all-attractive form, then why did he appear as an old man? И он не мог понять, как это так, если это его истинная, прекрасная форма, то почему он явился как пожилой человек? And then he heard the Swami's voice, Prabhupada's voice. И потом он слышал голос Шрилы Прабхупады. And he said, well, if I appeared as I really am, people would be attracted to me just for my beauty. И он сказал, что если бы я явился таким, какой есть, люди привлеклись бы просто моей красотой. But I've come to teach. Но я пришел учить. So Prabhupada, we have pictures of Prabhupada everywhere as an old person. И у нас вот Прабхупада, он везде, но Прабхупада, он вот в форме пожилого человека. But he's not an old person. Но он не пожилой человек. He's an eternal, youthful, beautiful personality who's part of Lord Chaitanya's entourage. Он вечно юная личность, которая является частью антуража Господа Чайтаньи, частью Although спутников. this is like 500 years since Lord Chaitanya appeared, Несмотря на то, что он явился через 500 лет после явления Господа Чайтаньи, but the right time for Prabhupada's appearance is now. Wasn't. Well, still is. но как бы именно это было как раз правильное время для явления Шрилы Прабхупады. So it's hard to say who someone is actually. Поэтому иногда сложно сказать, кем человек является на самом деле. I read a story a few weeks ago about some program that the devotees did, maybe in New York. И я недавно прочитал статью о программе, которую проводили преданные, мне кажется, в Нью-Йорке. Not many devotees came. Not many people came. И не так много людей пришло. Prabhupada was there. И Прабхупада был там. And I think it was Jamuna. She said that at some point in the Kirtan, she saw Prabhupada was laughing. И я не помню кто, мне кажется, Ямуна, она обратила внимание, что во время Киртана Шрила Прабхупада начал смеяться. And it was kind of like he was looking at something, but she couldn't see what. И там казалось, что Прабхупада смотрит куда-то, где ничего не было. So afterwards she asked Srila Prabhupada. И после она спросила Шрилу Прабхупаду. And Prabhupada said, didn't you see? А Прабхупада спросил, а ты что, не видела? Narada Muni came. Нарада Муни же приходил. So he was laughing. И он смеялся. So that made me laugh. И это меня заставило смеяться. So he's laughing because now the Malechas have taken the holy name and are doing Kirtan. И он смеялся над тем, что млечи начали воспевать святое имя и теперь поют Киртан. I may not have said the details correctly there, but that was essentially what happened. Там было больше деталей, которых я, может, не помню, но вот это суть того, что произошло. So nobody else saw him, only Prabhupada. И никто другой не видел этого, только Прабхупада. But it's going on. Но это произошло. When we heard that story, many years ago I heard that story. И я эту историю много лет уже слышу. So we're all going to Arati thinking, will we see Narada Muni today? Or... И всегда мы идем на Арати, я всегда думаю, так, а сегодня-то получится Нарада Муни увидеть или нет? But to do that, you have to be qualified. Но чтобы это сделать, нужно быть квалифицированным. Which we are not. Какими мы не являемся. But anyway. Так или иначе. All right. Another question. Еще вопросы? Yeah. Hey Krishna, Hari Prabhu, thank you for wonderful class. Like this direct touch of Krishna's lotus feet is so powerful that it's even more powerful than the chanting of the holy names, as it said here. But somehow it seems like they didn't get all these personalities like Yamalajuna, Nala Kuvera, Manigriva, and in this case Sudarshana. They didn't get the final transformation of consciousness. Like they didn't get prema. Yeah. So it was direct touch of Krishna, direct darshan of Krishna. So why it's so? Because they didn't have this desire to get. That's the first part of this. But the second part, if we compare it to the pastimes of Gauranga, then the same demigods came as associates of Lord Gauranga. And probably with the same desire to not get prema, to be as they are, to stay as they are. But somehow Gauranga gave to all his associates prema.
But I'm not sure whether you can draw that conclusion just from the brief history that's here in the Bhagavatam. А вы переведете вопрос? What you're saying? She needs to translate question first. Yeah. Give the Russian. Этот непосредственный даршан Кришны, непосредственное прикосновение стопы Кришны, такое могущественное. Здесь говорится, что оно даже более могущественно, чем воспевание святого имени, которое дарит прему. Но похоже, что они не получили этой высшей трансформации ни Налакувера и Манигрива от того, что Кришна дотронулся до них, ни Сударшана в этом случае. Так ли это? Первый вопрос. И если это так, если они не получили эту прему, то какова была причина? То есть было ли это просто отсутствие этого желания получить это, остаться так, как они есть? Вот это первая часть. А вторая часть, что те же полубоги с тем же желанием, возможно, не получить эту прему, они пришли в игры Господа Гауранги, и Гауранга всем дал прему. То есть независимо от того, было это желание, не было это желание. Не задала второй вопрос, Прабху меня прервал. То есть о чем это говорит? То, что Гауранга даже пренебрегает нашим желанием получить или не получить, он всем дает. Сейчас два вопроса. Can you repeat that in a short, clear form? I'm sorry, my hearing is a little impaired. Yeah, the essence of the question, why they didn't get prema by the touch of the lotus feet of the Krishna. This is I the don't first think part. that you can say that they didn't. If they didn't, why? If they weren't, If they didn't get prema, so why it happens? So why they didn't? I don't know. That's hypothetical. You have to go on what's there in the Shastra. И мы не можем это гипотетически сейчас прийти к заключению, потому что это должно быть написано в шастре. You can't say that they didn't get prema. Мы не можем сказать, что они не получили прему. They were restored back to their original position he was restored back to his original position as a demigod because he has a function to perform in the universe. Что он просто был восстановлен в его положении, потому что у него были обязанности, которые он выполняет внутри Вселенной. That doesn't, the description here doesn't indicate on what level of bhava or prem this personality was on. It only mentions that he went back to his original situation in the material universe to continue on with his activities. So why he went there and not back to Krishna Loka, it's not mentioned here. И здесь просто не говорится о том, какого уровня преданности они достигли, бавы или премы. Тут просто говорится о том, что они вернулись к своему служению, там, где они находились. Но почему они не попали, например, на Кришна-локу сразу, об этом тоже не говорится. So it's not, what's the word? You can't draw the conclusion that you have drawn from this text. Что нельзя просто прийти к заключению из этого текста такому. I mean, like we get the history of Hiranyakashipu and Hiranyaksha. They're in the spiritual world. They come to the material world. They go back to the spiritual world. That's a possibility. И что у нас есть история с Хираньякшей и Хираньякашипу, что они были в духовном мире, потом попали сюда и потом вернулись. И... Sudasan, he's put in a difficult situation by the curse of the sages. Krishna frees him from that. He goes to a certain place in the universe to continue his service to Krishna. You can't say that he doesn't have Krishna prema. А здесь просто описывается, что Сударшана, у него случилась плохая ситуация, Кришна спас его из этой ситуации, и он вернулся в свое положение. Но это не значит, что он не обрел Кришна прему. It's not mentioned about the internal exchanges that are going on between Krishna and this demigod. Здесь не описывается это. Except that he touched him with his feet and that released him from the curse. Здесь не описывается об этом внутренних отношениях этого полубога с Кришной. Тут просто говорится, что Господь Кришна коснулся его своей лотосной стопой. There may be some backstory which is not being mentioned here. Но там, конечно же, есть какая-то предыстория, о которой здесь не говорится. It's like grandfather Bhishma.
как с Бишмадевом Mother Ganga. и Матерью Гангой. So if you look at a lot of the narrations, especially in the Mahabharata, you get the backstory as well. You get the story that's going on right immediately, but then when you get further into it, that personality was cursed by another personality in a previous generation. I mean, there's these backstories that are sometimes narrated and sometimes not. И, например, как в Махабхарате можно встретить, что там описывается какая-то история, но потом описывается предыстория этой истории, как в прошлой и позапрошлой жизни, например, личность была кем-то проклята. И, например, когда мы читаем какую-то теперь лилу, об этом может не говориться. So what's apparent to us may only be, the first layer, if you like, of exchanges between Krishna and his devotees. И то, что нам кажется сейчас очевидным, может быть просто очень поверхностным слоем этих отношений между Кришной и его преданным. Continuation of this, to add more, it's from Gaura Lila, when Gauranga delivered the crocodile on the Gaura Daha. So Acharyas told that it's Gandharva who got prema, and it says that he got it. But here, it must be very important to mention even the prema is given or not. So at that case, it was definitely he got it. He was delivered to his original state of Gandharva Huhu. And it said after he got prema. Матаджи, вывод получается в том, что Господь Чайтанья более милостив, то есть в этом. Mataji is given the example from Chaitanya Lila. When Lord Chaitanya, he touched basically similar Lila. He touched the crocodile, and the crocodile became Gandharva. But in there, it's mentioned that Gandharva got prema. So Mataji is asking, is it like because the Lord Chaitanya more merciful than the Krishna? And no, you're projecting something that's not there in the Shastra. Нет, может быть, мы пытаемся проецировать что-то, чего нет в шастре. You have to take the stories as they are. You have to take this narration as it is. Нужно историю принимать, как она есть. Yeah. If you start projecting, well, because of this, I think that this happened, and that, then you end up in the realm of speculation. То есть, если мы пытаемся связывать или проецировать какие-то вещи, о которых не написано, то мы переходим на платформу спекуляции. Yeah. You have to just take the stories as they are. Нам нужно принимать истории такими, какие они являются. If we get to the point where we have Krishna Prem, which is definitely not my situation, then we may be able to get some further insight. Если мы сами поднимемся на платформу Кришна Премы, на которой мы, конечно, сейчас не находимся, то, может быть, мы что-то сможем понять. Vishwanath Chakravarti Thakur, he often makes commentaries, of some activity that's described in the Shastra. He gives further insight as to what's going on between Krishna and the cowherd boys or Krishna and the gopis. И Вишванатха Чакраварти Тхакур, когда он пишет комментарии, мы видим, что он описывает какие-то детали, что происходило между Кришной и пастушками, или Кришной и Гопи. Or like Sridhar Swami, he's the original commentator on the Bhagavatam. Или Шридар Свами, он изначальный комментатор Бхагаватам. Or let's say Srila Prabhupada. These personalities give us insights into the words of Shastra that we would not normally have access to. Или вот Шрила Прабхупада, такие личности, они дают нам эти откровения, открывают нам шастру таким образом, как бы мы сами не смогли увидеть и понять. But you can't draw the conclusion on your own. Но мы follow the acharyas and the Shastra. Но мы сами не можем прийти к заключению, к таким заключениям сами, мы должны следовать за ачарьями и шастрой. And when Krishna's good and ready, he may or may not reveal further insight. Когда мы будем готовы, то Кришна может открыть, а может и не открыть что-то нам дальше.
Is that all right? Нормально? Are you going to give us further insights? Or? What'd she say? She's asking, that was the question basically. She's asking you, so you share the insight. That was the... Well, all I can tell you is what I've heard myself. And sometimes we saw things with Srila Prabhupada also. И я говорю что-то, что я, чему был сам свидетелем, или что-то, что происходило со Шрилой Прабхупадой. So it's possible. Такое возможно, But it's not necessarily, what we think it is. но и часто, что вещи не такие, какие нам кажутся. Other question? One more. Еще вопрос? Харе Кришна, Шри Прабху. Вот я хотел спросить, вот, допустим, Шрила Прабхупада снова приходит на эту планету, смотрит все, как происходит, как развивается его движение. Как вы думаете, что бы он сказал сейчас? Да. Prabhu is asking, if the Prabhupada would be here now, what he would say about our movement, current state? That's a ridiculous question. Это, как это? Ridiculous. Смешной вопрос. How can you say? Как мы можем сказать, как можем When ответить? Prabhupada was here, when he left, there was 108 temples Когда Прабхупада уходил, было 108 храмов and about 5,000 devotees. и где-то 5000 преданных. Now, how many years ago is that? 40 odd years? И сейчас сколько уже? 40 лет прошло. They say that we have about 800 centers У нас говорят, что примерно 800 центров and there's tens of thousands of devotees. и десятки тысяч преданных. So you can say that at least Prabhupada's happy that things are going on, continuing to spread, and that the Krishna consciousness movement is booming in some respects. И что мы, по крайней мере, можем сказать, что Прабхупада, по крайней мере, был бы доволен этим распространением сознания Кришны, что мы видим, что в каких-то аспектах сознания Кришны как цветет. It would be foolish to say that Prabhupada was not happy with that. Было бы глупо сказать, что Прабхупада несчастлив этому, был бы недоволен этому. That's not to say that there aren't lots of things that need to be done or have been done badly and need to be rectified. Но это не значит, что у нас нет того, что было не сделано или было сделано неправильно, и что требует исправления. There's always a mix. There's always a mix of things happening, some good, some bad. И потому что всегда происходит есть и то, и другое, и плохое, и хорошее. On the whole, personally, I feel that Prabhupada would be, in general, quite happy with what's going on. И лично мне кажется, что Шрила Прабхупада в общем был бы счастлив по поводу всего того, что происходит. But there's lots of things that still have to be done. Но все равно еще много всего, что необходимо сделать. And there's things that have been done that should not have been done. А вещи, которые были сделаны, их не стоило было бы делать. So I'm not going to rewrite the history of ISKCON. Я не собираюсь переписывать историю ИСККОН. Just, I have some notes that I kept about a 1-year period traveling with Prabhupada. I have some notes. У меня есть записи, которые сохранились, когда я путешествовал с Шрилой Прабхупадой. So that's 5 volumes. Там 5 томов. Now, if I was to write down everything that happened at every moment, you'd probably have about 50 or 60 volumes or more. А если бы я записывал прямо вообще все, что происходит, там было бы 50 или 60 томов. So basically we're doing our best, and that's what Prabhupada especially looked for.
И мы пытаемся делать все, что мы можем, и это то, что хотел от нас Шрила Прабхупада. Yeah. If someone's sincerely trying, even though it's not perfectly done, still is accepted by Krishna and Prabhupada. И если человек искренне старается, то это будет принято Кришной и Шрилой Прабхупадой. All right. Нормально? Okay, we'd better finish that. Srila Prabhupada ki jai. Jai.